Hola, bienvenidos a mi presentación. Mi nombre es Donovan Lara. Soy de Asheboro, Carolina del Norte. Tengo 19 años. Mi cumpleaños es el 26 de diciembre. Ah, tengo ojos marrones, cabello marrón. Ah, Mi estatura es de 6 pies. Tengo una buena sonrisa. Ahora mismo estoy bien. He estado abado con mi trabajo escolar, pero estoy emocionado por las vacaciones de otoño. Una persona importante en mi vida es mi madre. Levo toda la vida con ella y nos llevamos muy bien. Es muy cariñosa y confío mucho en ella. En mi tiempo libre, practico deportes. Me gusta ser atleta porque me gusta desfaño. También voy mucho a la playa. Mi rutina diaria es ducharme por la mañana, voy a practicar y me ducho cuando llego a casa. Finalmente consigo algo de comida. Ah, las dos tareas que más hago son lavar los platos, los platos hacer las compras. No me gusta los platos porque me aburren. Me encanta ir de compras. Un día especial en mi vida fue cuando me clasifiqué para los nacionales. Era el día 16 de abril y hacía mucho calor. Me sentí muy feliz e emocionada. Uh, Adiós, gracias por la atención.